from your number one 4G network nationwide. Glow Unlimited. The news tonight, protecting the poor and vulnerable tops agenda as the throne. Hello, good evening and welcome to Channel 12 News brought to you live on Nta 12 Abeokuta. My name is Nta Abeokuta. As Nigeria sustains efforts towards containing the coronavirus, President Muhammadu Buhari insists that value be retained within the economy while the poor and the vulnerable remain protected. The president gave the order at the strategic engagement with the Presidential Committee assessing the impact of COVID-19 on the nation's economy. State House correspondent Adamu Sambo has details. We sincerely apologize for the loss of audio in the report. And moving on, the Economic Sustainability Committee today held its inaugural meeting in Abuja. Jide Onifado reports that the meeting was chaired by the Vice President Yemi Osinbajo. And moving on, the Inspector General of Police, Mohammed Adamu, has cautioned officers and men of the Nigerian police currently deployed for enforcement of the lockdown and social restriction order to ensure that rights of Nigerians are not infringed upon under any guise. In a statement signed by the Force Public Relations Officer, Frank Mba, the IGP also ordered that persons on essential duties duly exempted from the restriction order should be accorded due courtesies and unrestricted access to and from their places of duty, while urging all police operatives deployed for the enforcement of the restriction order to be professional, humane, and show respect to the citizenry. The police chief tasked commissioners of police to start immediate monitoring of officers so deployed in their areas of responsibilities. Similarly, the zonal assistant inspector generals of police are to monitor personnel under their watch with respect to their compliance with the standard operating procedure guiding the special task. Zonal and state commands are also to ensure robust anti-crime patrols and surveillance around vulnerable targets such as medical facilities, shops, markets, and ATM points so that criminals do not take undue advantage of the lockdown to perpetrate crimes against the people. Osun state government is soliciting the support of the federal government to combat the upsurge in cases of coronavirus pandemic in the state.
The State's Commissioner for Health, Dr. Rafiu Isamotu, made the appeal at press briefing in Osogbo following the discovery of new cases in the state. Femi Afayogun reports. Last week, a total of 127 Nigerians, some of whom were not Osun indigenes, who were stranded at one of the border communities in Ogun State following the closure of the border, were rescued by the Osun State government. The State Commissioner for Health, Dr. Rafiu Isamotu, while addressing journalists in Osogbo, confirmed that the returnees were all isolated at Ejibo when necessary tests were carried out for COVID-19. Unfortunately, a number of them have been confirmed positive. 24 samples, and out of that 24, 3 were positive. I must emphasize that we do not have community spread in Osun. Those samples that appear to be quite disturbing, they are mainly from those who returned from Côte d'Ivoire. While still waiting for results of remaining 56, government is worried that its capacity might not be adequate enough to cope with the increasing rate of confirmed cases. All the cases we have in the state of Osun were not necessarily residents of the state, but they are our people, they are Nigerians who require the support and assistance of the federal government. Meanwhile, just as residents of Osogbo observe the stay-at-home order, a visit to Ifon, Ede, Ikero areas shows total compliance with the lockdown imposed to contain the spread of coronavirus in the state. From Osogbo, Femi Afayogun, Nta News. Channel 12 News continues after this time out. Do stay with us. Last week, a total of 1 of whom were not Osun indigenes who were stranded at Washing your hands regularly is one of the easiest ways to protect yourself and others from food poisoning and infections. It is particularly expedient at this time for everyone to regularly wash their hands and to curb the spread of the coronavirus. It is our collective responsibility. Join me. You should wash your hands for about 20 seconds. First, you wet your hands. Then you apply enough soap for both your hands. Then you rub your hands together. Then you use one hand to rub the back of the other hand. Then you wash in between your fingers. Then you use one hand to wash the other thumb. And do the same for the other hand. Then you use the tip of your fingers to wash the palm of your hand. Then you rinse your hands. Then you dry your hands. And you use the clean towel that you dried your hands with to close the tap. This is how you wash your hands. Katakata don burst out, everybody don fall out. The virus wey dey here every day say na corona abi COVID-19 dey catch person sharparly. Dem say wetin e dey cause na one chronic respiratory something wey dey catch person. You fit get am if person wey dey carry am spit, cough abi sneeze for where e dey. To package corona put for box throway am na make everybody dey their lane, especially person wey dey cough abi sneeze. Na to dey wash our hand with soap and water wey yamayama no dey inside sure pass this period o. And to dey rub our
our hand with one thing wey oyibo people dey call sanitizer. Now the thing be say if you dey cough abi sneeze, dey use tissue abi handkerchief abi face mask dey cover your mouth. Now make we help ourselves. If you know say you get anybody wey you dey suspect say im get am abi na you sef get am, make your sense run faster to call our oga wey dey follow Korofine. Dis message na from Ms. Olufunso Amosu, the founder of Uplift Development Foundation. Welcome back and thank you for staying with us. President Muhammadu Buhari has felicitated with the Awujale of Ijebu Kingdom, Oba Sikiru Kayode Adetono, on his 60th anniversary on the throne, which makes him one of the oldest reigning monarchs in the country. In a statement signed by his special advisor on media and publicity, Femi Adesina, President Buhari joins indigenes of Ijebuland, government and people of Ogun State in celebrating the milestone while commending the octogenarian for upholding the legendary history and tradition of his forefathers, especially the highly organized political, economic, and social structures that precede many civilizations in Africa. As the royal father marks 60th years on the throne, President Buhari affirms that his exposure, knowledge, and charisma before ascending the position deeply impacted and expanded the influence of the domain, most remarkably among other traditional rulers in various state governments that rely on him for wise counsels. The president believes the wisdom, warmth, and friendliness of the monarch also translated into peace and civility in the domain. President Buhari prays the Almighty God to continue to bless the Awujale of Ijebu Kingdom and grant him more years of fruitful reign. Let's not forget to play our parts. Let's wash our hands and be safe. And that wraps up Channel 12 News. Thank you for watching. I'm Idarisit Adedoku. Ṣíṣe ìpèsè ètò ààbò tí ó péye fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ ní ó pọn dandan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ aláṣẹ Buhari níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ lórí ètò ọrọ̀ ajé àti ìpèníjà COVID-19 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀gá àgbà pátá fún àwọn ọlọ́pàá ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ láti má ṣe dákún ìrora àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè yìí lásìkò òfin kónílé-ó-gbélé. Aláṣẹ Buhari bá Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú yọ̀ nínú pọ̀pọ̀ ṣinṣin 60 ọdún ìgbàdé ọba àlàyé náà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí.
ìròyìn ló ń dé sí tí gbọ́yìn láti iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán ìjọba àpapọ̀ Nta Abeokuta Mohammed Adébọ̀wálé ní oníròyìn ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bí ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ ìpèníjà àrùn aṣekúpani ìyẹn coronavirus, aláṣẹ Muhammadu Buhari ti fi àmì ìdánilójú hàn gbangba wípé ètò ààbò tí ó péye yóò túbọ̀ wà fún ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà ni ìgbé ayé ìrọ̀rùn yóò wà fún àwọn aláìní láàrin àwùjọ, pàápàá jùlọ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún. Aláṣẹ fi ìdí èyí múlẹ̀ lásìkò ìpàdé ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó tó ṣe pẹ̀lú ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ aláṣẹ tó ń ṣe kò kárí òun àyẹ̀wò ipa àti àkóbá tí ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà ti ṣe fún ìlọsíwájú òun ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀gá àgbà pátá fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìlú ìyẹn àwọn ọlọ́pàá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Muhammed Adamu ti ṣe ní ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ láti má ṣe tẹ ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè yìí mọ́lẹ̀ lásìkò tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ láti lè mú kí òfin kónílé-ó-gbélé tí ìjọba ṣe wá sí ìmúṣẹ. Nínú àtẹ̀jáde kan tí ẹni tó jẹ́ alukoro ẹ̀ka olú-iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Frank Mba fi síta, ọ̀gá àgbà pátá náà pàṣẹ wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ dandan ni kí àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò náà bọ̀wọ̀ fún ojúṣe wọn lásìkò ìpèníjà yìí pẹ̀lú ìpèsè ètò ààbò tó péye fún wọn. Lásìkò tí ó ń rọ àwọn ẹ̀ṣọ́ ọlọ́pàá tí wọn yóò lò fún iṣẹ́ àkànṣe náà, ló tún pàṣẹ fún àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ní ẹkùn ti ìpínlẹ̀ gbogbo láti máa fi ìwà ọmọlúàbí fún àwọn ọmọọṣẹ́ wọn, ìbọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Bákan náà kí wọ́n rí wípé wọ́n mójútó iṣẹ́ ìlú tí a gbé lé wọn lọ́wọ́, pàápàá jùlọ ṣíṣe ìpèsè ètò ààbò fún ẹ̀mí àti dúkìá èyí tí ó jẹ́ ojúṣe wọn gan-an. Bákan náà àwọn lọ́gàálọ́gàá ní ẹkùn àgbààgbà gbogbo gbọ́dọ̀ rí wípé ètò ààbò àwọn ará ìlú kò mẹ́ẹ̀, kí wọ́n sì tún rí wípé ètò ààbò wà fún àwọn ilé ìwòsàn, ilé ìtajà gbogbo àti àwọn ibùdó ẹ̀rọ ìgbowó láti dènà kí àwọn kọ̀lọ̀rọ̀wọ̀ sí ẹ̀dá ṣe àmúlò àkókò ìpèníjà yìí fún ìjákulẹ̀ ètò ààbò. Ọ̀pọ̀ lára àwọn ènìyàn ni wọ́n ti mọ̀ báyìí wípé lótìtọ́ àti lódodo ni ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà, pàápàá jùlọ àwọn olùgbé ìlú Abẹ́òkúta tí ń ṣe olú ìpínlẹ̀ Ògùn ti wà dípò ìgbàgbọ́ àwọn kan tẹ́lẹ̀ wípé irọ́ àti àhesọ ọ̀rọ̀ gbáà ni ọ̀rọ̀ àrùn náà àti wípé àrùn àwọn olówó ni. Ọ̀pọ̀ lára àwọn ènìyàn tí wọ́n bá ikọ̀ ìròyìn Nta Abeokuta sọ̀rọ̀ gbóríyìn fún akitiyan ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn láti rí wípé àrùn náà kò di kárí ilé àṣà oníṣúgà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣùgbọ́n wọ́n ní àìdúró níjó àti wípé ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́, kí ìjọba túbọ̀ ṣe àfikún akitiyan rẹ̀ láti dóòlà ẹ̀mí àwọn ará ìlú lọ́wọ́ àrùn burúkú tí ó gbòde kan. Bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń béèrè fún àtìlẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ lórí akitiyan láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà èyí tí ó ti bẹ́ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà. Ẹni tó jẹ́ alábòójútó fún ètò ìlera oníṣègùn òyìnbó Rafiu Isamotu ní ó bẹ̀bẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ lásìkò tí ó ń ṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn ní kété tí ìròyìn ti ta sí ìjọba létí wípé àtìláwí tó ti ra wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ènìyàn 11 ní ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti ṣe àgbákò àrùn kòrónà ní ìpínlẹ̀ náà, èyí gan ni ó sì fa gbogbo ẹ̀bẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ń lù sí ìjọba àpapọ̀. Aláṣẹ Muhammadu Buhari ti bá Àwùjalẹ̀ ti ìlú Ìjẹ̀bú ìyẹn ọba Síkírù Káyọ̀dé Adétọ́nà kú àjọyọ̀ ayẹyẹ 60 ọdún tó ti bọ́ sí àpèrè bàbá rẹ̀, èyí tí ó sọ di ọ̀kan lára àwọn ọba tó dàgbà jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde kan tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí aláṣẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta, ó ní aláṣẹ Muhammadu Buhari darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn ìlú Ìjẹ̀bú, ìjọba àti gbogbo ènìyàn ìpínlẹ̀ Ògùn lápapọ̀ láti mọrírì ọba aláyé náà fún àwọn akitiyan àti iṣẹ́ àkànṣe
akitiyan àti àtìlẹ́yìn tó ti ń ṣe fún ìdàgbàsókè ohun ìlọsíwájú agbègbè rẹ̀ pàápàá jùlọ ìpínlẹ̀ Ògùn àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó gbàdúrà kí Ọlọ́run ọba láwùrábí ó túbọ̀ lọ́ra ọba aláyé náà láti túbọ̀ sin àwọn ènìyàn rẹ̀ ìpínlẹ̀ Ògùn àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. tó àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún ti àsìkò yìí kò ní ju báyìí lọ. Pàdé wa nígbà míì fún àkójọpọ̀ ìròyìn lọ́tun. Ẹ̀yin ará, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé ìtànkálẹ̀ àrùn kòrónà ṣì wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a máa jẹ́ kí àyíká wa pé máa mọ́ lóòrèkóòrè ká sì máa fọwọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Ó dìgbà, ọ̀run ìlàsùn. Ògùn yìí mẹ́tẹ̀ ni omi Bámidélé Abíọ́dún ẹ̀yìn kan ṣe náà yín àti ògùn yìí mẹ́tẹ̀ gàtàn nítorí kan dúpọ́ ẹ ògbẹ́ àgbàzá lówó ti tó àyírótò gbótan WHO lọ́dọ̀ pọ́nmi àlọ́ kíkọ́ náà lọ́dà sọ́dọ̀ kó dàgbé òbí mi tán lẹ́ẹ̀tàn àlọ́ kíkọ́ di àdógó lọ́dọ̀ gbòòrẹ̀ náà ń dídó pọ̀ mọ́ bí màá yìí mú kú dènà coronavirus bí anágbòdó kúrò àlọ́ tó dí è Bàṣìndó àlọ́gbò. Dó àbí àlọ́ sáàlọ̀ tó dópọ̀ yí àmì ọ̀lọ́dọ́ kúrò àdùn sílẹ̀ fún ẹ̀pọ̀ gòdò ìtọ̀pọ̀ Bàṣìmọ́ náà lọ àwòtọ́ kúrò àlọ́ vítò ilẹ̀ kúrò àlọ́ bí gòdò wọ́n àlọ́ pàhùnmẹ̀tò èpo. Kúrò òfin sútòrè yí àlọ́ pàhùnmẹ̀tò bó kúrò òfin vítò ilẹ̀ wọ́n àlọ́ pọ̀ sí pé súnsún àlọ́ tó pé àjọ̀bí èyí náà sì dùn á pé zan àjọ̀bí lọ dé súpọ́ǹpì sí tòwe. Àlọ́ kíkọ́ ní ẹ̀. Katakata don burst out. Everybody don fall out o. The virus wey dey hear every day say na corona abi COVID-19 dey catch person sharparly. Dem say wetin e dey cause na one chronic respiratory something wey dey catch person. You fit get am if person wey dey carry am spit, cough abi sneeze for where e dey. To package corona put for box throway am na make everybody dey their lane o, especially person wey dey cough abi sneeze. Na to dey wash our hand with soap and water wey yamayama no dey inside sure pass this period o. And to dey rub our hand with one thing wey oyibo people dey call sanitizer. Now the thing be say if you dey cough abi sneeze, dey use tissue abi handkerchief abi face mask dey cover your mouth. Now make we help ourselves. If you know say you get anybody wey you dey suspect say im get am abi na you sef get am, make your sense run faster to call our oga wey dey follow corofine. Dis message na from Ms. Olufunso Amosu, the founder of Uplift Development Foundation. My name is Bamidele Abiodun, the wife of the governor of Ogun State. I am joining the WHO hand washing challenge to demonstrate something very simple that will protect us and our household, particularly the children. Washing your hands regularly is one of the easiest ways to protect yourself and others from food poisoning and infections. It is particularly expedient at this time for everyone to regularly wash their hands
and to curb the spread of the coronavirus, it is our collective responsibility. Join me. You should wash your hands for about 20 seconds. First, you wet your hands. Then you apply enough soap for both your hands. Then you rub your hands together. Then you use one hand to rub the back of the other hand. Then you wash in between your fingers. Then you use one hand to wash the other thumb. And do the same for the other hand. Then you use the tip of your fingers to wash the palm of your hand. Then you rinse your hands. Akíwa kú dédé àkókò yìí, Olúwa Ọlọ́run alágbára, ọba tí ń ṣe aláàbò, kó dáàbò rẹ̀ bò wá. Ó ní búburú kan kì yóò ṣubú lù wá. Mo gbàdúrà sílé kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ ètò yìí ní orúkọ Jésù Kristi. Búburú kan kò ní ṣubú lé ilé rẹ, ìdààmú ò ní dé bá ọ. Àkókò yìí jẹ́ àkókò ìràpadà, èyí tí ìjọ wa The African Church Cathedral of St. James's Ìdí Àpẹ́ Àgbọ̀-Òkò Abẹ́òkúta tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀. A fẹ́ lo àkókò yìí láti sọ ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọlẹ́yìn Kristi wọ́n rò pé ó nira láti ṣe. Kókó ẹ̀kọ́ náà ni pé dáríjì a ó sì dáríjì ọ́. Forgive and you will be forgiven. A mú ẹ̀kọ́ wa láti inú ìrere Jésù Kristi olùgbàlà wa gẹ́gẹ́ bí Matthew ṣe kọ sílẹ̀. Ìrere ti Matthew orí 6 àwọn ẹsẹ̀ 14